I want to welcome everybody to our last study together. Qorannaa keenya xumuraa kanarratti hundumti keessanuu baga nagaan dhuftanii jechuun barbaada. I want to welcome everybody here who is online. Onlineidhaan faana kan jirtanis baga nagaan dhuftanii. Let's open with a word of prayer. Kadhannaatiin haa bannu. Holy God, I want to give you praise and thanks for your goodness and mercy. Waaqa qulqulluu gaarummaa keef ayyaana keef galataaf ulfinaa siif dhiyeessaa. Please guide and direct us in this final study for this camp. Adaraa nu qajeelchi kallattii nutti agarsiisi qorannaa keenya isa xumuraa kanarratti. We approach your throne of grace with thanks. Teessoo ulfinaa kee galataan dhiyaannaa. And ask that you would help us to have a clearer understanding of the times in which we're living. Sa'aatii keessa jiraannu kana hubannaa sirrii waa'ee isaa qabaachuu akka dandeenyuudhaaf nu gargaari. Amen. Amen. So I have a question. Gaaffiin na dhiyaate jira. We have now passed the Sunday law waymark. Amma nuti egaa karaa agarsiistuu labsii dilbataa bira dabarreerra. So what would be the theme of the new dispensation? Kaayyoon ce'umsa haaraa kanaa waa'ee maalii ta'uu danda'a? In parentheses, for Ammattuu example, keessatti our fakkeenyaa increase fi in knowledge. daballeen beekumsa keenyaa maali? Actually, I shouldn't say as an example. It would be our increase of knowledge. What is the increase of knowledge for this dispensation? Fakkeenya jedhu fakkeenya otoo hin taane daballeen beekumsaa kan ce'umsa haaraa keessa seennee jirru kanaa maal ta'a? So this is a bit of an experiment. Kuni yaalii wajjiniin kan wal qabatedha. After the close of the last meeting, which was number 4, we had a group discussion, which is normal. Qo'annaa keenya isa arfaffaa erga xumurree booda namoota muraasa wajjiniin walgahii qabanne turre. Waanuma kanaan dura gochuutti barreedha kun immoo. Just give me one moment. Yeroo muraasa naaf kennaa. So, in presentation number 4, Qo'annaa keenya isa arfaffaa irratti we ended with the comment or statement that I made about Revelation 17. mul'ata boqonnaa 17 irratti yaadan yookiin immoo himan ani Spoke kenneen about xumurre the beast and the woman. waa'ee dubartittiif waa'ee bineensichaa dubbadheen ture. I've given I think a pretty good definition of what the woman is. Dubartittiin eenyu akka taate ibsa baay'ee bayeessa ta'e kenninee turre. An entity or something that has ideas. Qaama wayii kan yaada qabdu We haven't jennee really turre. discussed or spoken about the beast. Waa'ee bineensichaa dhuguma hin dubbanne. Hin ibsine turre waa'ee bineensichaa. So, at the end of study number 3, Qo'annaa isa dhuma isa sadaffaa irratti ammoo you'll remember that when I say you'll remember, there was a discussion that happened which I mentioned at the beginning of number 4. qorannaa lakkoofsa sadaffaa keessatti qorannaa lakkoofsa arfaffaa gara jalqabaa irratti kan ka'e kaafnee And turre. this is the board work for study 4. Kuni boordii irratti kan qorannee turredha jechuudha lakkoofsa arfaffaa And qorannaa arfaffaa. this, the top line is my version of what Elder Tabo had mentioned during the break. Sararri gara olitti isin argitan kuni
yaada koo kan Elder Taaboon tuqee turedha jechuudha yeroo boqonnaa. And this graphic is meant to answer a question or the question. Giraafiin kun yookiin immoo sararri kunii gaaffii deebisuudhaafidha jechuudha kan inni So fedhe. there's an unsealing, an increase of knowledge on that message, formalization of that message, and then a test that brings you to the shut door. Kanaaf egaa banamuu ergaatu jira. Beekumsi ergaa baname irratti dabaluutu jira. Bifa godhachuu ergaatu jira. Dhumarratti qormaata fidaa jechuudha cufinsa irratti. Quotation marks. This is a paraphrase of what Tabo had said. We always believed that this message, the one that's at the unsealing, was salvation. Kanaaf egaa quotationii keessa keenya jechuudha. Kuni kan Elder Taaboon dubbatedha. Yeroo hundumaa kan nuti itti amannu ergaan haaraan banamu kun ergaa fayyinaa nama murteessu kan So I ta'e want us to beekna remember jechuudha. that pattern or that line of progression. Caasaa sana yookiis immoo paaternii sana sarara suuta guddinaa sana akkasiin hubattanan barbaada. Then I said I've moved from one question to two questions. Egaa akkuman jedhee gaaffii isa tokkorraa gaaffii isa biraatti ceenee turre Question jechuudha. number 2, Gaaffii lammaffaatti jechuudha. is it salvational to know if you're in the dispensation or if you're not in the dispensation? Waa'ee ce'umsa keessatti ergaa baname kanaa beekuun fayyinaaf To nu answer that taasisaa question, gaaffii sana deebisuudhaaf Pedro suggested Zechariah 10:1. Peetroon Zakariyaas boqonnaa 10 We lakkoofsa went tokko through nu kennee ture. Zechariah 10:1, Zakariyaas boqonnaa 10 lakkoofsa tokko dhaqnee turre. and I'm going to say the conclusion that we came to Kanan jechuu barbaadu cuunfaan nuti itti dhufne was that when you're in the dispensation, yeroo ce'umsa isaa keessa jirtu which means you need to know you're in it, akka ce'umsa wayii keessa jirtu beekuu qabdaa jechuudha. you need to pray to God Sana booda immoo Waaqayyoon kadhachuu qabda jechuudha. about what you want God to do in that dispensation. Ce'umsicha keessatti Waaqayyo kan inni gochuu qaba jettee yaaddu If you amantu don't ask, kan inni you godhuuf don't jechuudha. receive. Yoo hin kadhanne hin fudhattu jechuudha. If you don't receive, Yoo hin fudhattu ta'e immoo you die, hin duuta or the plant dies. yookiin immoo biqiltuun sun ni du'a So jechuudha. Zechariah chapter 10 Zakariyaas boqonnaan 10 is a story or a model of agriculture. seenaa yookiin immoo moodela qonnaati jechuudha. So it's not the person who's praying that dies, it's their crop. Kan kadhatu kan waa'ee waan sanaa kadhatu nama miti biqilootadha. Yoo dhabe immoo kan du'u They'll jechuudha. die because the rain won't come and they'll just dry up and shrivel away. Yoo hin kadhatu ta'e biqilaan jechuudha. Bokkaan hin dhufu gogiinsa ta'a sana booda shuntuura Hoping everybody gogee du'a jechuudha. understands that spiritual model that's given there with respect to the question of salvation. Please put your hand up if what I'm saying you either don't agree with or you don't understand. Or Wanta there's na nagaammaa clarification. taasise kana kan hin hubanne yoo jiraattan yoo ibsa dabalataa kan barbaaddan yoo jiraattan harka keessan baasa. So if question Kanaafi number 2, yoo gaaffiin lakkoofsa lammaffaan the answer to it is yes, which I'll put as a tick. yoo gaaffiin lakkoofsa lammaffaaf deebiin isaa eeyyeedha ta'e The question is it salvational? Tick means yes. fayyinaaf ta'aaree kan jedhuuf sirriidha jechuudha eeyyeedha jechuudha. To know. Kana beekuuf Then when you get to question 1, gara lakkoofsa gaaffii lakkoofsa tokkoffaatti yeroo deebitu which was my original question, sun immoo gaaffii koo isaa jalqabaa ture. I would suggest the answer would be the same. Deebiin tokkuma ta'a jechuudha. Eeyyee ta'a That it jechuudha. is salvational. Fayyinaaf ta'a So wantichi we're waan going to deal ta'eef. with a couple of things. Wantoota cimdii ta'an muraasa laalla. That it is a salvational issue to know the start of the Sunday law. Ka'umsa labsii dilbataa yoom akka eegale beekuun
fayyina keenya I want us murteessa. to remember this pattern. Caasaa sarara kanarra jiru hubachuu Which qabnaa you jechuudha. should know by heart, really. Onnee keenyaan beekuu qabna dhuguma. Don't be confused or beguiled by anything that's written there. Wantoota achitti barreeffamaniin waliin dhahamuu yookiin hubannaa dhabuu hin qabdanii. There's no hidden meaning, Hiika dhokataa tokkoyyuu hin qaban isaan. especially when it comes to where it says test. Keessumattuu yeroo qormaata kan jedhutti dhuftan So for our kaayyoo purposes, keenyaaf yookiin dhimma keenyaaf you should be considering that the test is at the shop qormaata door. kan jedhu kun cufinsa balbalaati yookiin cufinsadha. You could consider it as a period of time Akka turtii yeroo dheeraa qabatutti yaaduu qabdu where it begins and ends. jalqabbiif dhuma kan qabu jechuudha. And I was about to quote all the tests, but I won't because I don't like people doing that. Qormaata kan jedhu hundumaa waraabbisaa fudhachuun barbaada. Garuu sana godhuun fedhu. But I think I did. Yeroo boqonnaa sana goonee turre jedhee yaada. So if you're okay up to that so far, Hamma yeroo darbee hamma ilaalle kanarratti walii galla yoo ta'e we spoke about this sequence of events, waa'ee tartiiba taatotaa dubbanneerra. and we saw that they are progressive in nature. Uumama isaaniitiinis suutaan akka guddataa deemanis It's argineerra. the rise of the current president, Ka'umsi pirezidentii isa ammaa kanaa the seventh kingdom, mootummaan isa torbaffaan jechuudha. or the dragon Yookiin ammoo of jawwichi Revelation 13. jawween inni mul'ata boqonnaa 13 keessaa jechuudha. Verse says, a lamb that speaks as a dragon. Heertuun achirra jiru hoolaa akka jawweetti dubbate jedha. And I have taught in the past Yaada kenneen ture jechuudha yeroo darbee. that it's a lamb and then it becomes a dragon. Hoolaa ture akka jawwee ta'ee jechuudha. So I've just put dragon there. Jawwee kan jedhu iddoo kana kaayeraa. But it's the lamb-like beast. Garuu ammoo bineensa hoolaa fakkaatudha. Went to Testimonies to the Church, volume 5. Shanaffaa testimonii. So this is where it begins to get, maybe I'll say confusing, maybe it's not confusing to you. Iddoo kanaa yoon eegale tarii isinii hubatamaaf isinii hubatamuusaa hin beeku. Complicated. Tarii waliin kan nama dha'u ta'uu danda'a. Ellen White is going to tell you, Ellen White waa sitti himtii the church or the priests, waldaan yookiin immoo luboonni that in the time of preparation, yeroo qophii keessa kan jiran there are two experiences that the group of priests are having. muuxannoo yookaan shaakala lama garee lubootaa kana keessatti argamaa jetti. I want to caution us Akka of eeggannu wantin ani barbaadu to not think of this in parallel to Matthew Maatiyus 13. boqonnaa 13 wajjiniin wal cina qabdanii akkasiin hubanneen barbaada. I don't want your mind to wander down that Sammuun avenue. keessan daandii sana akka inni dinqisiifatu gochuun barbaadu. So this is a small hook for something that might happen in the future. Kun egaa wal qabsiiftuu wanta fuulduratti ta'uuf jiru namatti agarsiiftudha jechuudha Let kuni. me rephrase that. Something that might be discussed in the future. Mee irra deebi'een ibsaa wantoota fuulduratti ta'uuf jiran This is ibsaa wantoota not fuulduratti a ta'uuf jiranii. rehash of wheat and tares. Yaada qamadiif ingirdaadaa Yeah. otoo baay'een jijjiiriin ibsuu miti kun. We'll take it as Akka read, dubbifnetti fudhanna. literally, Literaalii ma jechuudha. semi-literally, of course. Yookiin immoo xiqquma There are two groups. literaaliitti fudhanna. Garee lamatu jira. One group is receiving the mold of the world, Gareen tokko bobbocama addunyaa and kanaa one group fudhataniiru. are purifying themselves, or is purifying Gareen tokko immoo mataa isaanii qulqulleessaa kan jiranidha jechuudha. So there's a worldly mold and there's a heavenly mold. Boca addunyaa kanaa kan fudhatanis jiru, boca samii kan fudhatan yookiin samiitti kan bocamanis jiru The jechuudha. direct quotes from that
a spirit prophecy quote. Waraabbii raajiirraa kallachumaan kan fudhatamedha kun. So let's just go through that quote. Gara quotationii sanaatti haa deebinu. So I'm just going to redo the graphic from the fourth study. Graafiksii sana duubatti deebisuu barbaada. There are three dispensations. Achi as fiduun barbaada kan qorannaa arfaffaarra ce'umsoota sadiitu jira. We're in the time period of the preparation. Yeroo qophaa'ummaa keessa jirra nuti. And we're preparing to do a work. Hojii wayii hojjechuufis qophiitti jirra. This is the time of preparation. The next one's going to be the time of work. Kun yeroo qophiiti. Inni ittaanu ce'umsi inni ittaanu immoo yeroo hojiiti. It says, what are you doing today? Wanti isin har'a hojjechaa jirtan, hojii isin fuulduratti hojjechaa jirtan murteessa yookiis akeeka. There's two groups, good and bad. Garee lamaanidha kan isheen himaa jirtu. Garee gadhee fi gaariitti guddateen jechuudha. Gareen isa hamaatti guddatan yeroo qophaa'ummaa keessatti mallattoo bineensichaa fudhachuuf qophaa'aa jiru jechuudha. Amma fudhannee garuu qophaa'aa jiru mallattoo bineensichaa fudhachuuf. So this is going to be the dispensation of the Inni mark of the kun beast. ce'umsa mallattoon bineensichaatti kennamu ta'a That's the jechuudha. bad one. Warri gadheen She doesn't quite say it in this passage. keyyata kana keessatti hin dubbanne. She does. So one group is going to receive the Gareen mark of the tokko beast, mallattoo bineensichaa fudhachuuf deemaa jira. and the other one is going to receive the Gareen mark biraan of God. ammoo mallattoo waaqayyoo fudhachuuf deemaa jira. She calls it the seal of Mallattoo God. waaqayyoo jettee waamti. Milikkita waaqayyoo. So that's the two Kanaaf egaa groups. garee lamatu jira jechuudha. They're supposed to be doing a work in the Seenaa kana sanctuary. keessatti hojii hojjetu jedhamaniitudha kan isaan eegamanii. She doesn't say this bit explicitly. Haga kana illee hin jettu keessaa baastee. So we'll say that what they're going to do is Egaa kan nuti jennu iyya jennaa jechuudha. Iyyadha kan isaan hojjechuuf deemanii. we would normally call it the loud cry. Iyya guddaa jennee kan nuti waamnu. We might call it Hojii evangelism, wangeelaa jechuu dandeenya. sharing the message with the Addunyaadhaaf world. ergaa wangeelaa qooduu. So we all understand Hojiin what sun that maal work akka ta'e is. hunduma keessaniifuu galaadha. If you don't do that work, you'll get the mark of the beast. Yoo If you do the hojii sana hin work, hojjenne you'll get mallattoo the seal of bineensichaa God. fudhattaa. Yoo hojii sana hojjette immoo mallattoo waaqayyoo fudhattaa jechuudha. We jump some steps in our logic, Ce'umsa muraasa fuulduratti haa tarkaanfannu. and I said that this waymark here is the sun Waymarkiin below, iddoo kanaa labsii dilbataati. and this was the Kun close immoo of cufiinsa prevention. balbala araaraati. And then we know from other inspired statements Hafuurota raajii kan biroo irraa kan nuti beeknu. that the work ends at the close of Hojiin kan inni probation, dhumu cufiinsa balbala araaraa irrattidha. and there's Hojiin no hin work. jiru jechuudha cufama balbala araaraa booddee. And then I call this dispensation 1, 2, Kan and egaa 3. dispensation tokkoffaa lammaffaaf sadaffaa jedheen qoqqooda. So the story is given that in number 1, Seenaan lakkoofsa tokkoffaa keessatti kenname. you're preparing Hojiidhaaf work. qophaa'aa akka jirtudha jechuudha kan inni sitti himu. So you need to get ready to do that in Seenaa kana this history. keessattitu qophaa'uu qabda jechuudha hojii fuulduratti hojjetamuuf. Kuni This is the jalqabadha. start. Kuni This ammoo is the xumuradha. end. Boordiirra kan jiru kun jechuudha. And so the question that I asked at the close of that Gaaffiin study ani cufiinsa qorannaa keenya irratti isin gaafadhee ture. when are you being Yoomi tested? kan qoramtan kan jedhu isin gaafadheen.
When are you being tested? Yoomii kaastaniiti kan isin qoramutti jirtan. She says you. Isheen isin For jetti. us, this would be the Nuuf priest. ammoo luboota jechuudha. You might think Warra 144,000. 144 jettanii fudhachuu dandeessu. So I'll ask the question rhetorically because people already responded to this. Gaaffii miidhagaa ta'e tokkoon isin gaafadha. Kan namoonni hundumtuu The deebisuu qaban. answer is in dispensation number 1, Deebiinsaa immoo ce'umsa lakkoofsa tokkoffaa keessa the jira. time of preparation. Yeroo qophaa'ummaa That's when you're being sun tested. yeroo qoramnedha jechuudha. So Yeroo qormaata your yeroo job qoramne ilaalamne jechuudha. Hojiin keenya is to go back to two passages. keeyyata lama gara duubaatti deebinee haa ilaallu. So I'll put this here. Your work Hojiin kee is to check Zechariah 10:1 Zakariyaas boqonnaa 10 lakkoofsa 1 and Testimonies of the Church volume 5 page 216 paragraph 1. shanaffaa testimonii fuula 216 paragraafii 1ffaarra kan jiru. That's what all this board work is. There's no board work here about the Zechariah Sanarraa passage. kan fudhatamedha. Boordii kanarratti kan barreeffame And jechuudha. check Paasejii sanarraa kan diraayivdi if ta'e you jechuudha. agree with all that I said. Akkasumas ilaala thus far. akka wantoota nan armaan olitti dubbadhe hundumaa wajjiniin walii galtanis jechuudha. Because you may not agree with that. Sababni isaa hundi keessan itti walii galuu So- dhabuu dandeessu waan ta'eef. Kanaafi After I'd done that, kana ergan godhee booda I asked the question that's here about Revelation 17, or made the Gaaffiin- comment about Revelation 17. gaaffii ani gaafadhee as jira waa'ee mul'ata boqonnaa 17 yaada ani Okay, mul'ata so boqonnaa then 17 it irratti got, kenne. the meeting ended, then we spoke, and that's where it gets complicated. Dhuma walgahii kanarratti haasofne waan waliin dhaamaa fi xaxamaa fakkaataa jechuudha. There were maybe 9, 10 of us here. Tarii 10 taana kan as jirru. Lots of people gave input and asked questions, Namoonni baay'een sana fudhataniitu gaaffii gaafataa turanii. but I want to focus on a Ani garuu dialogue, if I can walii call it wajjin that, haasawutti amanaa sanatu natti tola. between Shemaine, Illee Elder Shumeenii Shemaine, fi and Jonathan. gidduu kan ture jechuudha. So they ended up interacting with Isaan each other lamaan like waliin a haasaa Q&A. turan akka gaaffiif deebiitti jechuudha. Kanaa gochaadha kan isaan fixani. So this is the fruit of their study or their conversation. Kun ammoo bu'aa waliin haasaa isaanii, waliin dubbii isaaniiti Any jechuudha. questions, Yoo gaaffii feel qabaattan free to contact them. isaaniin quunnamuudhaaf bilisa ta'a. Or me. Or me if you want. Anaanis quunnamuu dandeessu yoo barbaaddan. So Kanaafi this is what Shemaine originally gave us. kan Shumeeniin jalqaba nuuf kennite The line of the 144,000, sararri 144 2001, 2001 2019, 2019 2021, 2021 Sunday law, labsii dilbataa close of probation, cufinsa balbala araaraa second advent. lammaffaa deebi'uu. Then what she did Kanaaf egaa isheen was goote to say she wants to look at this dispensation kan isheen ilaalte ce'umsi kunii and what would we call this dispensation? ce'umsa kana maal jennee waamna? This is the line of the 144,000. Kuni sarara warra 144ti. I'm going to put, she didn't put 1989, but I'm going to put it here. Si 1989 kan isheen buuste. Quickly, what is this dispensation? What would you call it? Ce'umsi kun maali? Maal jenna? Natti himaa. Shout out. Sagalee keessaan Early kaasaa dubbadha. Bokkaa So this is duraa. the early rain dispensation that she's focused on. Kuni bokkaa isa duraati kan isheen irratti xiyyeeffatte. So this would be the ploughing, Kun egaa qotuu qonna early rain, bokkaa duraa latter rain, bokkaa booddee harvest.
haamaa yookiin yeroo sassaabbii. Ploughing, Qonna, former rain, bokkaa duraa, latter rain, bokkaa booddee, harvest. yeroo haamaa. If you have a problem, put your hand up. Yoo wanti isiniin galle jiraate harka baasaa. So then she said, Akka isheen jettetti 2001 2001 is the time of the end. bara dhumaatii. Okay, so I'm going to carry on, and if you don't understand, stop me. Ittiin fufaa yoo isiniin galle ta'e na dhaaba. Increase of knowledge, Daballii beekumsaa, formalization, bifa godhachuu, and then she used the word test. sana booda maal jettee qormaata kan jedhu fayyadamte. So because she used the word test, Isheen sababni isheen qormaata jettee fayyadamtee fi what Elder Tabo used, kan shut Elder door, Taaboon cufamuu balbalaa jedhee fayyadame miti, kan biraadha jechuudha kan isheen fayyadamte. what I'm going to say is I'm now going to quote Elder Tess. Wanti nani jedhu ani egaa Elder Tessiin waraabbii Elder Tessan fudhadha. Boston, Concord, Kan Elder Tess Exeter, Boston, Concord fi Exeter, Concord fi Exeter jettee waamte sana so qormaata it's jettee waamte. in line with what Elder Tess has taught. Wanta Elder Tess nu barsiiste wajjiniinis I walirra don't know oola where jechuudha. where Shemaine got test here, if it was from that or she knew it herself. Maaliif akka Elder Shemainiin testii kan jedhu kana sitti fayyadamte But I want to remind you, hin beeku. Garuu wanti ani isin remember I yaadachiisuu said qabu keep this in the back of your mind. wanti akkasiin sammuu keessan keessa keewwattan gochuu barbaadu. Don't get confused about this test being a dispensation. Ce'umsi kun ce'umsi qormaataa kun ce'umsa keessatti wanta ta'udha This graphic kan jedhu akkasiin is a fudhannuu very barbaada. old one. Giraafiin kun baay'ee kan turedha. Predates Elder Tess's work by many years. Kan Elder Tess yeroo dheeraa dura dhiyeessitedha jechuudha. Depending on the point you want to make, Tuqaa irratti xiyyeeffattan irratti hundaa'uudhaan you can mark the test at the formalization or at the shut door. qormaata kan jedhu kana wayi yeroo boca godhachuu beekumsaa yookiis yeroo cufinsa balbalaa irra kaa'achuu dandeessu. Kanan inni jedhu So that you feel confident ofitti amanamummaadhaan that you're not relying on something that Elder Tess taught, otoo wanta Elder Tess barsiiste faallessiin jechuudha. or some random idea that Yookiin Shemaine immoo had. kan yaada katasaa Shumeeniin qabaatte irratti hundaa'uudhaani It seems to me akkanatti fakkaatutti that it's well established to have that last waymark, the shut door, labeled as test. cufinsa balbalaa kan jedhu kana akka qormaataatti yoo fudhannee wanta sirriitti hundee qabudha jechuudha. Durirraa kaasnee kan beeku. Okay, so then Shemaine's going to say, Shumeeniin egaa kan isheen jette this is feminism feminizimii yookiin mirga dubarootaaf kan falmu sochiidha jette. here, and Iddoo kana then jechuudha. this was radical Inni feminism. ammoo raadikaal feminizimii kan jennu jechuudha. If I misquote you, let me know. Yoo tarii akka malee dubbadhe ta'e nan beekanatti hima. Then this Fi kuni would be the test kuni ammoo qormaatadha. Qormaata ta'a. of, Then we'll call it radical feminism. raadikaal feminizimii kan jennu kuni jechuudha. So at the beginning, there's a message that's been unsealed Jalqaba irratti ergaa banametu ture. in Bara 2001 2001 jechuudha. on Waa'ee feminism. feminizimii irratti. You might want to say Kan equality. isin amma walqixxummaa jennu kana irratti jechuudha. As time goes on, Yeroon dabalaa deemeen there's a clarification on this dhimma issue. kana irratti daballiin beekumsaa And now you know in amma 2019, 2019 irra the keenya irraa subject isn't just about equality, it's about feminism. dhimmi qormaataa dhimma walqixxummaa qofa otoo hin taane dhimma feminizimii akka ta'e bira geenye jechuudha 2019tti. So maybe you might say it this way. Karaa kanaa jechuu dandeessu tarii Starts with equality, kwaalitiidhaan jalqabee and then when
you get more information on the subject, an increase of dhimma knowledge. sanarratti yeroo odeeffannoo dabalataa argattu yookiis immoo odeeffannoon sii dabalamu beekumsi sii It's dabalamu not just equality, waa'ee walqixxummaa qofa miti it's gender waa'ee equality, walqixxummaa koorniyaa akka ta'e barramaa jechuudha which is called kan feminism. nuti feminizimii jennee waamnu jechuudha And then it's not just feminism in the generic sense, feminizimiyyuu qofa miti akka waliigalaatti jechuudha without defining what it means. It's radical maal feminism. akka ta'e otoo hin ibsiinii raadikaal feminizimiidha jechuudha Radical doesn't mean crazy. raadikaal jechuun kuni waan keessaa bahaa jechuu It miti means someone who tries to understand the problem from its roots. raadikaal jechuun kun rakkoo jiru hundee isaarraa kan hubachuu barbaadu So jechuudha we'll go from gender, from equality equality kan jedhu irraa kaanee to gender sana booda equality, gara gender equalitytti dhufne to understand it. qixxummaa I'm going koorniyaatti dhufne to rephrase it, not call it equality. We're going to call it mee irra deebi'een inequality. isinii ibsaa walqixxummaayyuu jennee hin waamnu wal caaltummaa kan jedhu irraa It's a dhufne message about understanding equality, ergaan keenya waa'ee walqixxummaa hubachuudha inequality. Then it goes to gender sana booda inequality, wal caaltummaa koorniyaa jiru hubachuutti ceene and then the formalization is to understand the root causes of this gender sana booda inequality. bifa godhachuun ergaa keenya ammoo ka'umsi hundee wal caaltummaa saalaa kun maal akka ta'e And beekutti then jechuudha you're going to be tested on sana that. booda dhumarratti sanarratti qoramtaa jechuudha And that test would happen at the Sunday. qormaanni sun ammoo keessa ba'ee labsii dilbatarratti jechuudha inni dhufu So Elder Tess kanaaf has taught kanaaf us ildartees kan isheen nu previously barsiistee dura kan isheen nu barsiistee back here duubatti deebine iddoo kanatti jechuudha from 18 to 18 19. haga 19tti We won't say Elder Tess, we'll say the midnight cry. ildartees hin jennu iyyalka walakkaa haa jennu So the midnight cry ergaan iyyalka walakkaa taught kan inni nu us barsiise that the great ergaan test qormaan inni guddichi and the great qormaatni test inni guddichi is what's spoken about in Testimonies of the Church Volume 5, shanaffaa testimonii vooliyumii shanaffaa keessatti testimonii vooliyumii shanaffaa keessatti inni ibsame is the mark of the beast. mallattoo bineensichaa jedhee kan ibsame jechuudha So the great test is the mark of the qormaan beast. inni guddichi mallattoo bineensichaati But garuu has the beast changed? No. bineensichi jijjiirameera lakkii The mark has changed. mallattoo isaatu jijjiirame jechuudha The mark of this beast's authority has changed. mallattoon aangoo qabaachuu bineensa sanaa jijjiirame Changed from Ellen White's model to a new model. moodela Ellen White ittiin beekturraa gara moodela haaraatti geeddarame jechuudha It changed from Sunday dilbatarraa sacredness qulqullaa'ummaa dilbataarraa to not equality, but we'll put inequality. walqixxummaa osoo hin taane wal caaltummaatti jijjiiramee jechuudha mallattoon bineensichaa So she's told us what the great test kanaaf is. egaa isheen nutti himteetti qormaata guddicha jechuun maal akka ta'e She spends hundreds of hours literally explaining and detailing that change so that we're sure that this change is valid. sa'aatii dhibbaan kan herregamu fudhatteetti jechuudha waa'ee jijjiirama qormaataa kanaa nu hubachiisuudhaaf kanaaf yaadichisi yaada sirrii ta'e argameera So we remember kanaaf egaa kan nuti yaadannu that the great test is the mark of the beast, qormaanni guddichi mallattoo bineensichaa akka ta'e ni beekna and it's the subject of inequality dhimma wal caaltummaa yookiin immoo or radical feminism. dhimma raadikaal feminizimiiti jechuudha So here at the kanaaf Sunday, egaa as labsii dilbataa irratti according to this graphic that Shemaine akka giraafiksii kanaa kan shumeeniin nutti himte irratti hundaa'uudhaan it indicates that you will be tested kan inni agarsiisu kan ati qoramtu on radical feminism at the Sunday raadikaal morning. feminizimiidhaan qoramta jechuudha labsii dilbataa irratti So
She stopped achidha kan there, isheen dhaabbattee and I'm not going to be able to line this graphic, this line here, with one underneath accurately, but they should line up. sarara kana kan fakkaatu kan biraa fidee as kaa'u miti garuu wal fakkaatu jechuudha yoon ani irraa jalaan kaa'ee walirra bu'u. Time of the end, Bara dhumaa 2001. 2001 Sunday law, labsii dilbataa close of probation, cufama balbala araaraa and second advent. lammaffaa deebi'uu. Then this was me. Kun ammoo ana. So I said 144,000. Egaa kan jedhee 144. I just summarized. I said, so Shumain is saying this is the great test. Egaa walitti qabaan jira. Shumeeniin egaa iddoon kun qormaata isa guddaadha jettee jechuudha. Eeyyee We got jettee through that, kana keessadha kan nuti deemne. and Fi okay, so I'm going to stop there for a moment, asitti dhaabuun barbaada ammaaf. and then Jonathan began speaking, asking questions and commenting. Yoonaataan ammoo gaaffii gaafachuu yaada kennuu dubbachuu itti fufeera. So then we have a graphic that looks something like this. Giraafii kana fakkaatu qabna. 1989, 1989 9/11. 9/11 We'll call it the Sunday law, and we'll put 2024. labsii dilbataa yookiin immoo 2024 jedheen kaa Close of probation, cufama balbala second advent. araaraa lammaffaa deebi'u And fi according to this work that Shumain did, akka hojii armaan olii kan Shumeeniin hojjette kanarratti 9/11 hundaa'uudhaan is the time of the end, is Boston, is unsealing. 9/11 yeroo bara dhumaatii yookiin Boostonidha yookiin immoo yeroo banamu ergaatii jechuudha. Time of the end, Boston, Bara dhumaa and Boston unsealing. fi yeroo banamu ergaatii jechuudha. So if we're okay with that, Yoo sanatti walii galle then the Sunday law labsiin dilbataa would be the shut door, cufama balbalaatii would be yeroo test, qormaataatii. and the question is, Gaaffiin jiru immoo what are you being tested on? maal irratti kan ati qoramtuu kan jedhudha. So if we were to do Boston, Concord, Exeter test, Yoo Boston, Concord fi Exeter qormaata isaanii yoo ta'ette I'm going to say Jonathan suggested, mee isa Yoonaataan yaada kenne irrattiin dubbadha. you're being, so I've got tested, I'm going to say tested Qoramteettaa jennu keenyaaf iddoo kanatti this, kanarrattidha yookiin immoo kanaan and then qoramtee haa this is jennu. this. Kun ammoo kanadha. Boordii So irra now you're being tested on a message that was unsealed 9/11. 9/11 ergaa banameenitu qoramtee jechuudha. Okay, and what gets unsealed here is gender equality. Iddoo kanatti ergaan baname walqixxummaa korniyaati. So now you're going to be tested Kanaaf egaa amma Gender kanatti equality irratti qoramuudhaaf at the deemtu Sunday law, labsii dilbataa irratti ergaa walqixxummaa korniyaa irratti qoramtaa jechuudha. the great test. Qormaata isa guddicha. Now we have to be careful Wanti nuti of when we eeggachuu start talking qabnu about Ellen White, yeroo waa'ee Ellen White'iin haasofnu because Ellen White has a model of the church then the world. Ellen White moodela waldaa sana booda addunyaa jedhu qabdi. After the gospel's given to the church in 2 steps, Waldaaf wangeelli sadarkaa lamaan erga kenname booda the disciples, bartoota then Pentecost. sana booda Pentekoostee Paul is raised up Phaawulos ni ka'e sana booda
to give the gospel to the Gentiles. Wangeela Ormootaaf kennuudhaaf ba'ee jechuudha. In very simple terms. Hima baay'ee salphaa ta'een. And this is the message that Ellen White develops for Adventism. Kun ergaa Ellen White At the Adventismiidhaaf Sunday law, boccedha jechuudha. the Labsii message dilbataa of irratti salvation, ergaan fayyinaa the everlasting gospel of Revelation 14, goes to the world. wangeelli bara baraa mul'ata boqonnaa 14 keessa jiru addunyaaf deemaa kan jedhu kana jechuudha. The hour of God's judgment is coming. Yeroon firdii waaqayyoo dhufeera dhiyaateera. Babylon has fallen Baabiloon kufteetti already, kufteetti. and if you don't come out of Babylon, you will be destroyed. Yoo Baabiloon keessaa daftee hin baatu ta'e ni balleeffamta. A message given by the priests to the world. Ergaa lubootaan addunyaadhaaf kennamu jechuudha. Whether or not we believe that will happen or not is not part of this study. Sun ni ta'amoo hin ta'uu kan jedhu yoo amannes yoo amanuu dhiisnes Thought aside. qaama qorannaa keenyaa miti. Sana achaa keewwannu amma We have believed of these repeating patterns. yaadni nuti qabnu yookiin amantaan nuti qabnu irra deebi'uu caaseffama kanaati. Concord, Exeter test. Boston, Concord fi Exeter irratti qormaan ni jiru jechuudha. Banamuu or time at the end, yookiin bara dhumaa kan jennu unsealing. banamuu qormaataa kan jennu jira. Increase of knowledge, formalization, Daballii beekumsaa bufa godhachuu shut door cufamuu balbalaa test. yookiin qormaata So kan we're jennu. familiar with that pattern, Caasaa sanaa wajjiniin and what sirriitti we've wal taught is beekna. that this pattern repeats. Kun immoo paatarnii irra deebi'uudha jenneetu amanna. So if we repeat it, we have Boston, Concord, Yoo irra Exeter deebisnee ilaallu test. Concordii Boston, Concordii fi Exeter irratti qormaata qabna. Jonathan suggested or asked, Jonathan kan inni yaada kenne yookiis kan inni gaafate the Sunday law is two-way marks. labsiin dilbataa karaa agarsiistuu lama qaba. It's a test and it's Boston. Qormaata yeroo qormaataa fi yeroo Boston. The characteristics of Boston Amalli Boston is what? maalinni? Is it a test or is Qormaatadha. it an unsealing? Moo yeroo banamuu ergaati? Unsealing. Yeroo banamuu ergaati. So there is an unsealing Yeroo banamuu ergaatu jira. because it's Boston. Bostonidha waan ta'eef It's jechuudha. no longer a test. Qormaan hin jiru jechuudha Bostonitti. It's not a shut door. Cufamuun balbalaas hin jiru iddoo sanatti. It's an unsealing. Yeroo banamuu ergaati malee. So Kanaafi if the message of gender equality was unsealed, yoo ergaan walqixxummaa koorniyaa baname ta'e is that 13 years ago? waggaa 13 dura jechuudha miti. Yep. Yeah. Tell me if it's not 13. The message Yoo of waggaa 13 equality dura miti ta'e was natti hima. unsealed 13 years ago. Ergaan walqixxummaa waggaa 13 dura baname yoo ta'e So it can't be unsealed now. amma deebi'ee baname jechuu hin Whatever's happening dandeenye. at the Sunday law, Maalumtuu haa ta'u labsii dilbataa irratti it's not an unsealing or an unpackaging or a message on gender equality. walqixxummaa koorniyaa irratti ergaan haaraan banamus hin jiru, wanti haaraan argamu hin jiru jechuudha. So kind of let that sink in and see if you agree or Keessa seentanii yaadni sun sirrii ta'uu dhabuusaa irra deebitanii ilaaluu dandeessu. 2001 is an unsealing of gender equality. 2001 yeroo banamuu ergaa walqixxummaa The koorniyaa. sentence would read an unsealing of gender equality. Himni suni banamuu ergaa walqixxummaa koorniyaa jedha jechuudha. And you can clearly see we're going to get a repeating pattern now. Irra deebi'ee sirriitti jechuudhaa fi irra deebii waa wal fakkaataati jechuudha. We're at the time of the end. Amma yeroo bara dhumaa keessa jirra. That's the same. Achumatti ammoo It's Boston. Bostontu jira jechuudha. And it's not a Inni subject dhimma of
Okay, let me redo this. Mee kana dubattan deebi'a. Because that one was part of this. Kun qaama isa kanaati waan ta'eef. So I'll start again As underneath jalatti that. eegala. We're at the time of the end, Bara dhumaarra jirra amma. at the Sunday law. Yeroo labsii dilbataa jechuudha. It's Boston, Bostontu jira. and the characteristic of Boston is an unsealing. Amalli Boston ammoo banamuu ergaati. It can't be an unsealing of gender equality because that happened 13 years ago. Banamuun ergaa kun waa'ee walqixxummaa koorniyaa ta'uu hin danda'u. Waggaa So 13 it's dura an unsealing waan ta'eef. Banamuun kuni of something. banamuu ergaa Can't be wayiiti gender jechuudha. equality. Waa'ee walqixxummaa saalaa She's ta'uu hin already danda'u. been tested on that. Sanarrattidha jechuudha kan nuti sanarratti already It has to qoramneerra. be something different. Adda ta'uu qaba malee isarraa waan addaa. Then you're going to go Concord, Exeter. Sana booda gara Concord gara Exeter dhaqnaa. And then you'll get a shut door Sana booda cufamu balbala araaraadha arginaa jechuudha. test. Qormaata jechuudha. And the question is, Gaaffiin jiru amma gaa you're going to be tested on this. kanarratti qoramneerra. And the this is this question mark. Kuni ammoo kan nuti irratti qoramnu kun immoo mallattoo gaaffii kanadha jechuudha. And then what you can do, which we didn't, is go to the next dispensation, the harvest, and do exactly the same thing. Gara ce'umsa saxxaanu gara haamaa dhaqneetu waanuma wal fakkaatu kana arginaa So, jechuudha. if this is correct, Yoo kun sirrii ta'e I'll say we collectively, nuyi akka tokkotti we're jechuudha. open to being corrected, Waan irratti that maybe we've sirreeffamuu made a qabnu mistake. yoo dogoggora uumne jechuudha. But if we're correct, Yoo sirrii taane Shemaine and Jonathan, Shumeenii fi Yoonaataan then what this seems to be indicating is wanti sararri kun nutti agarsiisu that, I guess this is a redundant phrase, that the test is at the end of a dispensation. irra deddeebi'een fayyadamee jecha kana qormaan egaa dhuma ce'umsaa irrattidha jechuudha kan inni ta'u. And if it's Kun correct, sirrii yoo ta'e in the dispensation of the former reign, yeroo ce'umsa bokkaa duraa keessatti that the message of gender equality was unsealed at the beginning, jalqaba irratti ergaan walqixxummaa koorniyaa baname, then the testing of that information must happen at the end, at the shut door, the Sunday law. ergaa baname kanarratti qormaanni ammoo kan inni ta'u dhuma irratti jechuudha. Cufinsa irratti yeroo labsii dilbataa irrattidha jechuudha qormaanni kan inni ta'u. Elder Tess has said that gender equality is the great test. Elder Tess akka jettetti egaa walqixxummaan koorniyaa kun qormaata isa xumuraa isa guddaadha. Qormaanni guddaan kun egaa appears to be happening at the Sunday law. yeroo labsii dilbataa irratti mul'ate jechuudha. Then if you get that repeating pattern and do it all over again, irra deebitee haala kanaan hunduma isaa yoo ilaaltu you see it here, iddoo kana argita. then you take all the same terms. I've copied everything from these two, Waan hundumaayyuu wantoota kana lamaan irraadha jechuudha kan inni koppii godhee fudhadhe. brought them down. Sana gadi fiddanii The ilaaluu only thing that's dandeessu. missing is this question mark. Wanti nuti dhabne yookiis wanti nuti bira dabarre mallattoo gaaffii kana Message qofadha jechuudha. is unsealed or being given at the Sunday law. Labsii dilbataa irratti ergaan haaraan banamu maalinni It may seem redundant. tarii kan irra deddeebi'amee ka'e fakkaachuu danda'a. It appears to be the message that these 5 speakers are Warri giving. waa'ee labsii dilbataa barsiisonni 5 yeroo hundumaa waa'ee isaa kan dubbatan keessatti mul'ateera. Wanti haaraan labsii dilbataa irratti banamu kun We jechuudha. have said, Egaa kan nuti jenne maybe they have said, kan isaan jedhan keessumattuu I think at least some of them have. muraasni isaanii kan isaan barsiisan jechuudha. They'll correct me if they haven't. Yoo hin jenne ta'es na sirreessa. I'm pretty sure that I have. Anis kanan And that jedhe you have. hundumti keenya iyyuu kan nuti qabnu That the 5 speakers warri waa'ee labsii dilbataa barsiisan obboloonni 5
are giving the Sunday law message. Ergaa labsii dilbataa kennaa jiru jechuudha warri Have I said shananii something kun. along those lines? I think I have. I don't know if they have. Hin beeku akka isaan qabanii. If they would classify what they're teaching as this statement. Akka isaan jecha kanatti qooddatan hin beeku waan barsiisan. They may have some additional thoughts or ideas, like especially like Eleanor has. We know that. Yaada addaa keessumattuu kan akka Eleenaan qabdu yaada addaa akkasii qabaachuu danda'u ta'a tarii. So the question is, gaaffiin jiru garuu, is this correct? kuni sirriidha? Are they giving a message about the Sunday law? Ergaa waa'ee labsii dilbataatii kan isaan kennaa They're jiran. certainly talking about events at the Sunday law. Waa'ee taatee labsii dilbataa yeroo eegaluu labsii dilbataa irratti ta'e irratti jechuudha kan isaan xiyyeeffatanii You barsiisan. see that? Sanammoo arguu They're all giving dandeessu. this message, and it's the Sunday law Isaan period in which hundumtuu they're doing it. Ergaa kanadha kan isaan kennaa jiran pireedii yookiis immoo turtii labsii dilbataa kana Now, keessatti what jechuudha. I think the confusion may be Wanti ani yaadu yaadni waliin dhaamaan jira jedhee kan ani yaadu is that when they're giving this message at the Sunday law, yeroo ergaa kana labsii ka'umsa labsii We, dilbataa irratti isaan at kennaa least some of jiran us, kanatti nuyi keessumattuu muraasni assume they're keenya giving us the message about the Sunday law. ergaa waa'ee labsii dilbataa kennaa jiru jenneetu fudhannaa yaannaa jechuudha. And if I were to ask you, Yoon isin gaafadhe ammoo as an amateur, akka nama kaffaltii malee if someone was giving you a message about the Sunday law, namni wayii waa'ee labsii dilbataa yoo ergaa isinitti hime do you think they'd be speaking about the great test? waa'ee qormaata isa guddichaa dubbataa jira jettanii yaaddu? I think most of us would say yes. Hundi keenya yookiis baay'een keenya eeyyee jennadheen yaadu. So maybe there's an assumption on our part Assumptioniin yookiin yaadni jira. when we say kutaa keenya they're giving a message at the Sunday law. Yeroo labsii dilbataa irratti ergaa We labsii read that to dilbataa mean they're giving kennama kan the jedhan. Sunday law message. Kan nuti dubbisnus isaan ergaa labsii dilbataa kennaa jiru kan jedhudha. A message about the Sunday law. Ergaa waa'ee labsii dilbataa jechuudha. And what that means is Sana jechuun ammoo they're giving a message about the great test. ergaa waa'ee qormaata isa guddichaa kennuu jechuudha. So Kanaafi you're probably going to need to listen back to that and write what I said wanta ani jedhe kana duuba deebitanii dhaggeeffachuu qabdu. to grasp the implications of that. Raawwii sanaa yookiis itti fayyadama sanaa irra deebitanii hubachuudha. Are the speakers giving the message about Waa'ee the labsii Sunday law? dilbataatii dubbattoonni waa'ee labsii dilbataa kun kan isaan dubbachaa jiran. We could say yes. Eeyyee jennaa. Baay'ee keenya. Are they giving a message at the Sunday law? Yeroo labsii dilbataa irra dhaabataniiti kan isaan ergaa kana kennaa We jiran. can say definitely yes. Sirriitti eeyyee jenna hundi keenya. And then the third part Gaaffiin of inni that question sadaffaan is, are they giving a message about the waa'ee great test? qormaata isa guddaa kanaati kan isaan ergaa kennaa jiran yoo jettanii gaafattan. Are they giving a message? Are they giving the Sunday law message? It's a question mark. I'm going to say yes. Qormaata waa'ee labsii dilbataa dubbataa jiru kan jedhu kana eeyyee jechuun barbaada. Then I'm going to put at the Sunday Yeroo law. labsii dilbataatti kan jedhu as kaa'uun barbaada. Eeyyeedhaanis. Yes. About Waa'ee the Sunday labsii law. dilbataati kan jedhu kan ammoo I'm going to say jedha yes, but I'm going to do a smaller yes. Eeyyee kana xiqqeesseen barreessa. Let me say half. Gimmaasha ishee jechuudha. And then Sana booda about the great test. waa'ee qormaata isa guddichaati kan jedhu itti And I dabala. think this third one is perhaps something that's confused us. Inni xumuraa kun inni sadaffaan kuni waan waliin nama dha'u qaba. I'm reticent to say confuse them because I don't want to speak on their behalf.
isaan waliin isaan dhahuu danda'a jedheen yaada tarii garuu So based upon what Jonathan laid out, waan Jonathan lafa nu kaa'e irratti I'm going to say hundaa'uudhaan no. lakkii They're jedhaan not speaking about the great test. waa'ee qormaata isa guddaa Their miti kan Sunday isaan law dubbataa message is jiran. about something different. Yeroo labsii dilbataa kanarratti ergaan kennamaa jiru adda waan ta'e kan biraa Maybe wayiiti. this is what's confused us. Kun egaa waan waliin nu dhahudha jechuudha. So Kanaaf this is a suggestion. kun egaa yaadadha. We began with the unsealing of 5 presentations. Kan inni nuti ittiin eegallee banamuu ergaawwan So shananiitiin read it as a eegalle. sentence. At the Sunday law, there's an unsealing of 5 presentations Labsii dilbataa irratti banamuu ergaa on barsiisota shananiitu jira jechuudha. elections, Keessumattuu filannoo dachee or bareedduu what we keessatti could call the Sunday law. yookiin immoo labsii dilbataa jennee kan So waamnu instead of jechuudha. phrasing it that way, Akka sanaatti ibsuurrayyuu another suggestion was ibsi kan biraan something that was more succinct. bifa salphaa ta'een The seventh kingdom. karaa salphaa ta'een mootummaa isa torbaffaa So at the Sunday law, kanaaf labsii dilbataa irratti there's an unsealing, which would mean there's a new message about the seventh kingdom. banamuu ergaa haaraa yookiin immoo banamuu ergaa waa'ee mootummaa torbaffaatu jira And jechuudha. then Sana booda at the close of probation, the shut door, cufiinsa balbala araarraa irratti yookiis cufamuu barrii irratti you're going to be tested on the seventh kingdom. mootummaa isa torbaffaa kanaan qoramuuf deemnaa jechuudha. Now, I don't like focusing on individual speakers Warra waa'ee labsii dilbataa dubbatan kana keessaa nama dhuunfaa irratti xiyyeeffachuun barbaadu. because it's easy to misrepresent them. Sababni isaa iyyuu dogoggoruuf salphaadha waan ta'eef yoo nama dhuunfaa irratti And I'm not xiyyeeffadhe. saying what's on this board, what's in this study is correct. Wanti nuti qorannaa kana irratti qabaanne yookiis boordii kana irra jiru sirriidha use jechuu this koo as otoo hin a- taane As a point that we can discuss these subjects around. tuqaa irratti waa'ee dhimma kanaa dubbannudha jechuudha. If this is Boordii kana irra hin jiru. correct, Yoo kun sirriidha ta'e then we have 2 tests, qormaatawwan lama qabnaa jechuudha. one at the Sunday Tokko law labsii and dilbataa one at the irratti, close of tokko immoo probation. cufama balbala araaraa irratti. And if I were to do this, Yoo kana goone Exeter to the shut door egzeetarii kaasee haga cufiinsa balbala araaraa irratti is a test. qormaata yoo ta'e Exeter to the shut door is a test. egzeetarii kaasee haga cufama balbalaatti qormaata yoo ta'e. Remember, this is what Elder Tabo had written. Kun egaa yaadadha waan Elder Taaboon barreessedha. Then, if someone says the test is at the Sunday Yoo law, namni wayii ka'ee qormaanni labsii dilbataa irrattidha jedhe and someone else says the test is at the formalization or Exeter, namni biraan immoo ka'ee qormaanni iddoo bifa godhachuuttidha and you say yookiin iddoo one of egzeetiriittidha them yoo is jedhe teaching error, yoo tokkoon isaanii dogoggora barsiisaa jiru jettan maybe tarii with this explanation, ibsa kanaan you can see that they both have a valid point. lamaan isaanii iyyuu yaada sirrii qabu jechuudha. So, Kanaafi if this is yoo kun correct, sirriidha ta'e then we've been tested on the subject of gender equality, nuti dhimma walqixxummaa koorniyaa irratti qoramna and jechuudha. now we Amma need to kan understand nuti the hubachuun seventh nurra jiraatu kingdom. mootummaa isa torbaffaadha. The way this graphic is done with the words that have been chosen, Karaa giraafiin kun hojjetamee fi woordii jechoonni ani filadhe we're not being tested on gender equality now. amma nuti waa'ee walqixxummaa koorniyaa irratti qoramaa hin jirru
We're being tested on our understanding of the seventh kingdom. Waa'ee hubannaa mootummaa isa torbaffaa irrattidha jechuudha nuti qoramnu. And the subject of the seventh kingdom Dhimmi mootummaa isa torbaffaa immoo is the beast waa'ee and the bineensichaa woman. fi waa'ee dubartittiitii jechuudha. It's the subject that all 5 speakers are concerned about with respect to the US elections. Kun immoo warri barsiisonni waa'ee labsii dilbataa shanan kan isaan waa'ee filannoo dachee bareedduu keessatti ta'e irratti kan isaan xiyyeeffatanidha jechuudha. Because they all discuss, and I assume they all agree, Isaan hundumtuus kana barsiisaniiru irrattis walii galu jedheen that this current amana. administration Bulchiinsi amma dachee Ameerikaa irra jiru is the seventh kingdom mootummaa or is torbaffaa becoming the yookiin seventh immoo kingdom, gara depending on mootummaa how isa they view torbaffaa things. ta'utti akka inni guddataa jiru agarsiisa yaadni isaanii jechuudha. So, to say it succinctly, Gabaabsinee yookiin salphisnee dubbachuudhaaf all 5 speakers are talking about the seventh waa'ee kingdom. labsii dilbataa kan barsiisan obboloonni keenya shanan isaaniiyyuu waa'ee mootummaa isa torbaffaa dubbatu. And I think, as Douglas mentioned before, Akkan yaadutti Douglasis sila kaaseera jechuudha dhimma it just so kana. happens they're all speaking about it Wanti when nuti the Sunday law happened. yoom labsiin dilbataa akka ta'e dubbatu hundumti isaaniiyyuu And if this is yoo correct, kun sirriidha ta'e it's actually what you should expect, kun ammoo wanta ati dirqama eegdudha jechuudha. that there would be an unsealing of a new message at the Sunday Labsii law. dilbataa irratti banamuun ergaa haaraa akka jiru beekamaadha jechuudha. At this level, that message has nothing to do with gender equality. Sadarkaa kanarratti dhimma gender equality miti jechuudha ergaan banamu. It's about, if we call it, the creation and the rise of the seventh kingdom. Waa'ee uumamuu fi ka'uu mootummaa isa torbaffaa irrattidha kan xiyyeeffatu jechuudha. And what we would call the latter rain, Wanti nuti bokkaa booddee jennee waamnus or the Sunday law history, seenaa labsii dilbataa jechuudha. is really the story about the seventh kingdom, Seenaa waa'ee mootummaa isa torbaffaatii jechuudha. what it does, Maal akka inni ta'e, how it rises to power. akkamitti akka gara aangootti dhufu. And then, Sana booda at some time in the future, we will be tested on this subject. fuulduratti yeroo ta'e wayii dhimma kanarratti qoramuuf jirra jechuudha. And then you should expect Kana booda wanti isin eeguu qabdan Boston, Boston jira, Concord, Concordii fi Exeter Exeter. test in the history of the harvest. Qormaanni kun seenaa haamamuu keessatti ni jira jechuudha. So, at the close of probation, Kanaaf cufama balbala irratti there will be an unsealing banamuun ergaa haaraa ni jira of a jechuudha. message that you'll be tested upon. Kan irratti qoramuuf jirru I'm jechuudha. going to say it this way, between Exeter and the shut door. Cufamuu balbala araaraa fi Exeter gidduu akkuma jiru. And this is me. Fi This yaada message koo, ergaan kun is not waa'ee about the second advent. lammaffaa deebi'uu Kiristoos hin ta'u. Ergaan haaraa banamu kuni jechuudha. I'll just say I don't think. Akkas jedhee yaadu It's something else. waan biraa ta'a jedheen yaada. Maybe you could have a think about that. So, Kanatti yaadna. if I redraw this, Yoon kana irra deebi'ee kaase sarara kanaa hopefully more simply, bifa salphaa ta'een kaasuu yaala yoon danda'e. there is an unsealing Banamuu ergaatu jira, and a test. qormaata jira. An unsealing Banamuun kun asittis jira, and a test. qormaan asis jira. I won't repeat the pattern. Caasaama kanatu irra deebi'a. Sunday law close of probation. Labsii dilbataa cufama balbala araaraa. This Kuni is, we'll just put radical feminism. kun radical feminismidha jechuudha as gidduu kan taa'u. This is the seventh kingdom. As ammoo mootummaa isa torbaffaa
kaa'amaa jechuudha. Two separate subjects. Dhimmoota ijoo garaagaraa lama agarra. This one, radical feminism, Inni kun radical feminism kan jennu is the great test. qormaata isa guddichadha jechuudha. The great test Qormaata guddicha for us nuyiif happens at the Sunday law, labsii dilbataa irratti kan nuyi ittiin qoramnuu fi and at that very moment akkasumas there's an unsealing of the message of the seventh kingdom, achumatti ammoo banamuu ergaa mootummaa will be isa tested upon torbaffaa at close of jechuudha. Kan probation. nuti irratti yeroo cufinsa balbala araaraa qoramnu jechuudha. And there's going to be another cycle after that. Marsaan biraan kan biraanis fuulduratti ni dhufaa So jechuudha. I'm just going to. Have we run out of time, or have we got Sa'aatii irra dabarreerra moo 2 minutes? deemaa So- daqiiqaa lama? I want to suggest the following. Wantoota armaan gadii kanan yaada This is kaasuu just barbaada. me. Yaada koo jechuudha. What we call the great test, Qormaata guddicha jennee kan nuti waamnu radical feminism, radical feminismiin is jechuudha. personal, Dhimma nama dhuunfaati. and I'll call it internal. Karaa keessaa qormaata keessaa I'm jedhee using the waama. word internal, not necessarily with respect to the movement. Qormaata keessoo jedhee yeroo waamu waa'ee sochii dubbachaa hin jiru. Waa'ee sochii miti kan inni kaasuu barbaade. It's you, the personal, Sidha malee namummaa keeti. how you relate to gender equality or radical feminism. Akkamitti akka dhimma walqixxummaa koorniyaa kanarratti shaakalte dhimma radical feminismii irratti shaakala kee mul'istee When sitti it comes qoramaa to jechuudha. this dispensation, Yeroo gara ce'umsa isa xaanu kanaatti dhufnu which is the Sunday law dispensation, ce'umsa labsii dilbataa keessatti jechuudha. the story now, or the framework, Seenichi is amma not personal, personaalii yookiis dhimma namaa miti, dhimma nama dhuunfaa miti, it's political. political dhimma siyaasaati jechuudha. And we need to understand Fi kan nuti hubachuu qabnu the rise of the seventh kingdom. ka'uun mootummaa isa torbaffaa We don't need to understand its fall in the next dispensation, waa'ee I don't kufuusaa think. hubachuun ammaaf nu barbaachisu ce'umsa isa xaanu keessatti So we'll call this external. alaan jenna jechuudha isa kan ammoo. And to tie the two dispensations together, Ce'umsoota kana lamaan walitti hidhee ammoo what we need to understand about the seventh kingdom wanti nuti hubachuu qabnu waa'ee mootummaa torbaffaa kun is how this system, akkamitti akka sirni mootummaa isa we'll torbaffaa call it kun this government, yookiin bulchiinsi mootummaa kun handles the subject of equality. dhimma walqixxummaa akkamitti akka inni qabu Having understood it for ourselves, ilaalla jechuudha. Mataa keenyaafidha we should hubanne now irra be egaa equipped mataa keenyaaf to barreerra be observers amma of immoo how ilaaltota taana jechuudha. this government Ilaaltota manages akkamitti the akka subject of mootummaan kun equality. dhimma walqixxummaa kana akka inni qabu ilaalla jechuudha. And that's how you get this, the subject of equality passing through these two dispensations. Kanaan egaa ce'umsoota kana lamaan keessa ergaan walqixxummaa akkamitti qormaata ta'e akka inni darbu ilaaluu dandeessu. You need to understand who the seventh kingdom is, how it was created, how it came to power, Mootummaan inni torbaffaan kun eenyu, akkamitti uumame, akkamitti aangootti dhufe kan jedhu ilaaluu qabdu. and then how it manages equality. Akkamittiin ammoo walqixxummaa kana hojiirra oolcha Why yookiin would you wanna cabsa do kan that? jedhu ilaaltu jechuudha. Maaliif kan sana goonu ammoo? Because in the next Sababiin dispensation, isaayyuu ce'umsa itti aanu keessatti there'll be unsealing and test banamuu fi qormaatatu jira kan biraa banamuu ergaa about fi some qormaatatu jira subject, waa'ee dhimma ta'ee wayii jechuudha. and what I'm suggesting this is, Wanti ani yaadu kanarratti yaada kaasuu it's a kingdom, mootummaadha. not the seventh kingdom, Mootummaatu ka'a. Mootummichi garuu mootummaa torbaffaa miti. not this political party, Paartii siyaasaa kamiyyuus miti. these earthly governments. Mootummaa It's not about how they manage the subject of miti equality. fi akkamitti akka isaan dhimma walqixxummaa kana to'atanis miti. But it's an understanding of how you will manage a government. Akkamitti akka mootummaa sana bulchitu
situ ilaalamaa jechuudha. Ce'umsa saxaanuu or a keessatti kingdom. yookiin sirna You'll be bulchiinsaa tested upon it at the second akkamitti akka advent, bulchitu ilaalamtaa jechuudha. Lammaffaa deebi'u Kiristoos irratti immoo ittiin qoramta and jechuudha. this story then Sana booda ergaan kuni is about how the kingdom or the government of heaven would operate. akkamitti akka mootummaan Waaqayyoo mootummaan samii hojjetudha jechuudha sun immoo. And you should have learnt how to run a government by the previous two dispensations. Akkamitti akka mootummicha hogganuun danda'amu ce'umsoota lamaan darban keessatti akkuma barattetti Self-management ofii kee of akkamitti akka to'achuu dandeessu in the preparation, yeroo qophaa'ummaa what we would call the great test, yookiin immoo qormaata isa guddicha jennee kan waamnu jechuudha. and then how a government manages that subject Akkamittiin ammoo mootummaan dhimma sana akka to'atus or fails, ilaalta jechuudha. Or hin kufamoo and then yookiin how hin darbu you kan would do jedhu. it. Atis akkamitti akka gootu yookiin akkamitti akka bulchitu ilaalta jechuudha. So we didn't have time for more questions. Gaaffiif yeroo hin qabnu We managed one. tokko qofaa Let's xumurri pray. gaaffii jechuudha. Haa kadhannu. Holy God, we thank you. Waaqa qulqulluu si galateeffannaa. I thank you Anis sin galateeffadha. for the privilege of camp meetings, Carraa walgayii kanarratti argamuu waan nuuf the kenniteef. opportunity to come together Carraa walitti dhufuu kana and to be able to be free to share thoughts and ideas, yaadaa fi barsiisa waliif qooduudhaaf bilisa waan nu gooteef. mind working with mind. Sammuu waliin hojjetu waan nuuf kenniteef. We offer before you, Fuula kee duratti dhiyeessina. I offer before the movement, Ani ammoo sochii kana fuulduratti hin these dhiyeessa. thoughts, these suggestions Barsiisotni kun yaadawwan that are kun the fruit of a group conversation that we had. bu'aa yookaan ija waliin dubbachuu keenyaati. Lord, I ask that you would give the members wisdom and Gooftaa sin understanding kadhadhaa. Miseensota kanaaf ogummaa fi to be able to hubannaa look akka into these kennituuf things, wantoota amma baranne kana akka hold ilaalaniif fast to that which is true, ariifatanii dhugaa kana akka isaan hubatanii and lay fudhataniif aside that which is not. wantoota dhugaa hin taane immoo ofirraa akka fageessaniif Amen. maqaa Yesuusiin ameen.